Now today we will continue to solve exercise 12.1 areas related to circle class 10. So we already have done till question number 3. So today we will be doing question number 4. आज हामी question number 4 गर्दैछ. So question number 4, the wheels of a car of diameter 80 centimeter is. So wheel is in circular shape. Wheels of a car are of diameter 80 centimeter. 80 centimeter. Diameter, wheel ko diameter. How many complete revolution each wheel makes in 10 minutes? The time is given. Time is 10 minutes. अनि 10 minutes मा चाहिँ यो गाडी चाहिँ if the speed of car is 66 km per hour चाहिँ 66 km को स्पिडमा कुद्दैछ भने कति टाइम लिन्छ, कति रिभोल्युसन हुन्छ, यो टायर चाहिँ कति खेप घुम्छ 10 मिनट्समा. यदि 66 km per hour को स्पिडमा कार कुद्दैछ भने कति खेप टायर चाहिँ कति खेप घुम्छ 10 मिनट्समा, त्यो हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ. नम्बर अफ रिभोल्युसन. सो first diameter of each wheel equals to 80 centimeter. Radius r equals to divided by 2 is 40 centimeter. Now speed of car equals to 66 km per hour. First we have to convert it into centimeter per minute. किन centimeter per minute भन्दाखेरि चाहिँ diameter is in centimeter. Diameter हामीलाई सेन्टिमिटर मा दिएको छ अनि टाइम हामीलाई मिनेट मा दिएको छ, त्यसैकारण सेन्टिमिटर पर मिनेट. सो 1 किलोमिटर इक्वल्स टु 1000 मीटर. सो 1 मीटर इक्वल्स टु 100 centimeter. Now multiply with 66 into 1000 is in meter. Again multiply with 100 is in centimeter. So divided by, this is centimeter per minute is 60. 1 hour equals to 60 minute. Now 0 0 cut, 6 1 is 6, 6 11 66. Now 11 into 1 is 11 into 1 is 11. 1 1 and 1 2 3 4 zeros. 2 3 4 zeros. Centimeter per minute. After that we have to calculate the distance. अब यसको बादमा डिस्टेन्स क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो. यो टायरले चाहिँ एक कम्प्लिट रिभोल्युसन नहुँदाखेरि अलिकति पर जान्छ, अर्को कम्प्लिट रिभोल्युसन नहुँदा अलिक पर जान्छ, अलिक कम्प्लिट रिभोल्युसन, अर्को कम्प्लिट रिभोल्युसन अलिक पर, भनेपछि त्यसरी रिभोल्युसन बनाउँदै जाँदाखेरि पर सर्दै जान्छ. मिन्स देयर इज अ डिस्टेन्स, त्यहाँनिर डिस्टेन्स छ. सो फर्स्ट वी हेभ टु क्याल्कुलेट द डिस्टेन्स ट्राभल बाई कार इन 10 मिनट्स. सो डिस्टेन्स travel by distance covered by car. Distance covered by a car in 10 minutes. So formula of distance is speed into time equals to speed into time. So speed is this 110000 centimeter per minute into 10 minutes. So minute cancel. Now multiply this 1 1 1 2 3 4 5 zeros. Centimeter. So distance covered by car in 10 minutes is 1 tens 100 1000 10,000 lakh 10 lakh. So 11 lakhs centimeter in 10 minutes. गाडी चाहिँ 10 मिनट्समा चाहिँ 11 लाख सेन्टिमिटर पुग्छ. सो नाउ क्याल्कुलेट द नम्बर अफ रिभोल्युसन. द फर्मुला अफ नम्बर अफ रिभोल्युसन इज
Therefore, number of revolution in 10 minutes. Number of revolution in 10 minutes equals to, the formula is distance covered by circumference. Distance covered by circumference. So distance covered is this 1 1 1 2 3 4 5 divided by circumference is 2 pi r. सर्कम्फरेन्स के को भन्दाखेरि चाहिँ व्हीलको सर्कम्फरेन्स, प्रत्येक व्हीलको सर्कम्फरेन्स इज 2 पाई आर. त्यो सर्कम्फरेन्सले मात्रै कभर गर्छ डिस्टेन्स, एरियाले होइन, सर्कम्फरेन्सले मात्रै कभर गर्छ. सपोज दिस इज अ टायर, यो टायर हो भने यो टायरले चाहिँ यसो गरेर घुमेर जाँदाखेरि चाहिँ यसको यो पोर्सनले मात्रै डिस्टेन्स कभर गर्छ, यसले गर्दैन. सो एरिया इन्क्लोज बाई द बाउन्ड्री इज रिजन इन्क्लोज बाई बाउन्ड्री इज एरिया. एरिया त्यो बाउन्ड्रीले मात्रै के गर्छ, डिस्टेन्स कभर गर्छ. द्याट्स वाइ सर्कम्फरेन्स भयो. त्यो सर्कम्फरेन्स अफ. सो 1 1 2 3 4 5 zeros divided by 2 into value of pi is 22/7 into radius is 40. So this is in revolution. So this equals to 1 1 1 2 3 4 5 into 7 by 22. यसलाई रेसिप्रोकेट गर्नु पर्यो. सो 2 into 40. 0 0 कट, 2 1 2, no 11, 11 2 22, 11 1 11, 1 1 2 3 4, 1 2 3 4. Now 2, this is 5000. 2 ले काट्दाखेरि फेरि यहाँ लेखौँ 5000 into 7 by 4 revolution. फेरि 4 ले 4 1 4, 4 into अझै यहाँ 2 बन्छ. 4 1 4 into 1250. फेरि 2 ले 2 1 625. So this equals to 625 into 7 revolution. 625 into 7 revolution. 7 5 are 35. 7 to 14. 7 7 6 42 43. So 4375 revolution. 10 minutes में त्यो कार को टायर चाहिँ यति घुम्दो रहेछ, यति टाइम्स चाहिँ घुम्दो रहेछ. 4375. So this is question number 4. Now question number 5 is optional. Question number 5. Question number 5. Take the correct answer in the following and justify your choice. If the perimeter and the areas of circles are numerically equal, means numerically equal means त्यसको जुन चाहिँ भ्यालुज छ, नम्बर छ, त्यो नम्बर चाहिँ सेम आउँछ. न्यूमेरिकल means the values becomes same, numbers becomes same. न्यूमेरिकल भनेको नम्बर हो. So area first, so radius number A, radius R equals to, this is for question number 5. Radius R equals to 2 units. First calculate circumference. Circumference equals to 2 pi R. So 2 pi into radius is 2 units.
So this equals to 2 into 2 is 4 pi units. Now area of circle equals to pi r square. So this equals to pi into 2 units square. 2 into 2 is 4 pi square units. This is for A. Now B. B pi units. R equals to pi units. R ची pi units देखो सर. जैसे प्रकारले circumference equals to 2 pi r. So this equals to 2 pi into pi. Radius is pi. So this equals to 2 pi square units. Similarly, area of circle is pi r square. This equals to pi r square is pi square. So this equals to pi into, this is pi square, so pi into pi square is pi cube square units. यो पाई स्क्वायर भयो, पाई स्क्वायर इन्टु पाई चाहिँ पाई क्युब हुन्छ. त्यसैले नम्बर सी इज 4 units. R equals to 4 units. So circumference equals to 2 pi r. 2 pi into 4, 8 pi units. In the radius is 4. Area of circle pi r square. Pi is pi, 4 square, 16. 4 for the 16 pi square units. This is number D. 7 units. R equals to 7 units. So circumference equals to 2 pi r. So 2 pi into 7 units. Radius 7 so this equals to 14 pi units. So area of circle is pi r square. This equals to pi is pi. R square is 7 square. This equals to 49 pi centimeter square units. अब हामी compare गर्छौं. Now compare this. When R equals to 2, circumference is 4 pi units. So area of circle is 4 pi square units. B, R equals to pi, circumference is 2 pi square and area is pi cube. Numerical values हेर्नु पर्यो. So R equals to 4, circumference is 8 pi, then area is 16 pi. R equals to 7, circumference is 14 pi, area is 49 pi. So numerically equal is 4 pi. Numerically equal is 4 pi. Area and circumference. So question is, which one is the correct option? So A is correct. So therefore A is correct. किन भन्दाखेरि चाहिँ न्यूमेरिकली बराबर छ यो चाहिँ 4 आएको छ अगाडि. ओके, थ्यांक यू. दिस मच फर टुडे.